Andariki Shubhodayam. Good morning to all of you. Welcome to CPC class. Of course, last video is also relating to CPC. In CPC, the most essential element before filing a case is giving notice to the other party. Even an act case, we don't know whether it is a CPC case or a criminal case. It is a quasi criminal case, but whatever it is, particularly in the Code of Civil Procedure, while dealing with section 80 also I told you. But anyway, notice means it is nothing but observing the principles of natural justice. This is now uddeshanlo. Notice is compulsory before you proceed with a case. OS వేసే ముందు notice ఇవ్వాలి. Right? ఏదన్నా IA వేసే ముందు interlocutory application is IA వేసే ముందు కూడా you have to give a notice. If you want any adjournment motion, you have to give a notice. If you want to file any document, you have to file a notice. For every purpose, you have to file a notice. Please remember, it need not be mentioned as legal notice. Notice ante chalu. Legal ane మాట అక్కర్లా. లీగల్ అనేది లేదు కాబట్టి వీ డోంట్ వాంట్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఎ లీగల్ నోటీస్ అంటానికి లేదు అని గౌరవనీయ సుప్రీం కోర్టు వారు అండ్ దే హ్యావ్ గివెన్ వాట్ ఆర్ ది ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ టు బి furnished in a notice or valid notice essential elements undarandi Justice Suryakanth and N. Kotishwar Singh. In the case of Kamala Nehru Memorial Trust and another Kamala Nehru Memorial Trust. So Kamala Nehru may be Nehru gari Jawaharlal Nehru gari bhari పేరుతో చేసిన ట్రస్ట్. Kamala Nehru Memorial Trust another, it is called KNMT in brief, versus U.P.State Industrial Development Corporation and others, U.P.SIDC. So this is KNMT versus U.P.SIDC. SLP number 31,887 by 2017. And court clearly said that the communication which details all these things is a legal notice. This was held to be clear legal notice on 30/5/2025. In this case, Honorable Supreme Court outlined the essential elements of a valid legal notice. Here the important point is, notice need not be explicitly termed or labeled as legal notice. మీరు నోటీస్ పంపించేటప్పుడు నోటీస్ అంటే చాలా లీగల్ నోటీస్ అనక్కర్లేదు. ఎప్పుడు ఇఫ్ ద కమ్యూనికేషన్ ఆర్ ఇఫ్ ద నోటీస్ సెంట్ టు ద రెసిపియంట్, ఎవరికైతే మనం అది పంపించేదానికి, ఇట్ కన్వేస్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద డిఫాల్ట్. ఏమయ్యా పలానా నేను నీకు డబ్బులు ఇచ్చాను, నువ్వు నాకు తిరిగి ఇవ్వలేదు, రైట్, నువ్వు నాకు పలానా వాటా ఇవ్వలేదు, ఇలా డిఫాల్ట్. దెన్ పొటెన్షియల్ కాన్సిక్వెన్సెస్, నువ్వు గిన నాకు తిరిగి డబ్బులు ఇవ్వకపోతే నీ మీద కేసు వేయడం జరుగుద్ది, నీ మీద జైలుకి పంపిస్తున్న పొటెన్షియల్ కాన్సిక్వెన్స్ అండి ఇవి. అండ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద సెండర్స్ ఇంటెంట్, నువ్వు ఇస్తే ఊరుకుంటాను లేదా కేసు వేస్తాను. ఇంటెన్షన్ ఈజ్ ఆల్సో టు రికవర్ ద మనీ ఆర్ టు సెండ్ హిమ్ టు జైల్. ఇంటెన్షన్ కూడా క్లియర్గా రాయాలి. సో ఇఫ్ దే కన్వే ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్, ఇట్ ఈస్ క్వాలిఫైడ్ యాజ్ ఎ లీగల్ నోటీస్. పైన లీగల్ నోటీస్ పేరు అక్కర్లేదు, దాన్ని సహజంగా మనం లీగల్ నోటీస్ అని రాస్తుంటాం. నోటీస్ and legal notice and under the instructions of my client so and so the following notice is legal notice is issued అంట. లీగల్ మాట వస్తుంది, బట్ లేదు కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఒకసారి కేస్ ఫ్యాక్ట్స్లోకి వెళ్తే, కమలా నెహ్రూ మెమోరియల్ ట్రస్ట్, ఇట్ ఈస్ ఏ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ established in the year 1975. In March 2003, so they have filed actually a petition before the U.P.SIDC with earnest money. EMD కూడా కట్టేశారు 62,600. They wanted to purchase certain land for horticulture. So చెట్లు పెంచడానికి, floriculture, horticulture. This is for floriculture. సో మామూలుగా ఏమంటారు, ఫ్లవర్స్ ఇచ్చే చెట్లను డెవలప్ చేయడానికి. అప్లై టు ద అన్డిపాజిటెడ్ సో అండ్ సో. Immediately U.P.SIDC accepted and allotted the site on 18/9/2003. అప్లికేషన్ పెట్టింగ్ అంటే పార్టీ ఇన్ పవర్ అయ్యి ఉంటుంది, తెలియదు నాకు గుర్తు రావట్లేదు, కానీ ఇమీడియట్గా ఇచ్చేసి ఉంటారు విత్ సర్టన్ కండిషన్స్. ఆ కండిషన్స్లో ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు డిపాజిట్ సమ్ మనీ, ఇన్ని రోజుల లోపల మీరు దీనికి ఇంత కట్టాలి, దాని కండిషన్స్ ఉంటాయి, రైట్.
U.P.State allotted the land with certain conditions, but KNMT, Kamala, Nehru, they defaulted in paying the reservation money, so therefore it's cancelled. దానికి in the default వల్ల ఇక్కడ ఏంటంటే now the Kamala Nehru Trust is arguing that they received the legal notice only on 13/11/2006. So they have got some time. So that is only the legal notice, but U.P.State says they have previously given 2 more legal communications. Communications dated 14/12/2014 and also 2004 and 14/12/2005 సంవత్సరానికి ఒకటి ఇచ్చారు, which stated the facts of the default, then the breach of obligation and intended to legal action and clear consequences. Clear రాశారు. Only thing is legal అనే మాట పెట్టలా. So High Court held that once they are given, when they are having the so-called ingredients like default, intention, potential consequence, that is deemed to be legal notice, legally valid. So agreed by the order of the High Court, now they came to the Supreme Court. Supreme Court also accepted the same. In this connection, they have given the essential elements of a legal notice. Number 1, clear and concise set of facts. The facts should be clear, you need not elaborate, concise, facts are sufficient. Second point is intimation of the impending legal obligation. You have taken money, you have parted with money, so you are legally bound to repay the money within 3 years. The term is getting over. So this clearly should be intimation of impending legal obligation. Third one, intention of the party to hold the opposite party liable for any legal action. If you don't pay, we are going to take legal action to CPC or NI Act like that. The intention also should be clearly mentioned. Number 4, the communication should be unambiguous and not misleading or suppressing information. Very, very important. Communication law, antava kakunda should not be enough. It should be clear. If you don't pay the money within 15 days, we are going to file a case against you. You will be held for the legal consequences. You will be decree తెచ్చుకుంటాను క్లియర్గా రాయాలి. So these elements are present in the earlier communication. They can be considered as legal notice. The High Court decision is upheld. So no prejudice will be caused as they are not labeled as legal notices. పేరు లేనంత మాత్రాన అది కుదరదయా, సబ్జెక్ట్ ఉంది కదా అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు కూడా చెప్పారు. వెరీ గుడ్ జడ్జ్మెంట్. సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద లీగల్ ప్రిన్సిపల్. ఈ 4 పాయింట్లు కంపల్సరీ ఉండాలి. లీగల్ నోటీస్ ఇవ్వాలి. లీగల్ నోటీస్ కంపల్సరీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ప్లీజ్ టేక్ నోటీస్ దట్ ఐఎమ్ ఫైలింగ్ ఏ మెమో. అది కూడా లీగల్ నోటీస్. ఓకే, సో ప్లీజ్ read the essential elements together with the case law and definitely I am sure you will know better. Okay, thank you.